আসসালামু আলাইকুম এভরিবডি। মাত্র 4 সপ্তাহ স্পিকিং অ্যান্ড লিসনিং কোর্স করার পর আমাদের স্টুডেন্ট কেমন ইংলিশে কথা বলতে পারছেন তা আজকে আমরা চেক করব এবং আপনারাও থাকবেন আমাদের সঙ্গে। লেটস গেট স্টার্টেড। I'm going to ask you some question about sitting place. Are you ready? Yeah. Where is your favorite place to sit? Seat in the classroom. I think it is the front bench, first bench, because I love to face teachers. And since I have a blurry issue with my eyes, so most of the time I tend to sit on the first place. And besides this, I think in case of situations or places, I would love to revisit Taif of Makkah. I recently visited there, and the place is so soothing and calming that it urged me to visit there once again. All right, that's good. Do you always sit down for a long time for any task? Not really, depends. I like to observe first because it depends on my ability as well as my observation skill. And since I have already mentioned that I have eye issues, so most of the time I have to think that am I audible or am I acceptable on this part or not. If it is okay, then I'm go for it. That's good. Do you feel sleepy when you are sitting down for a task? It's actually interesting. Most of the time, I do not feel sleepy. I'm always an enthusiastic person, according to my parents, because they doesn't feel like, okay, Hashu, please do this. They have that kind of proudness that we don't have to ask anything to my daughter. She will do anything at its own. So it's a positive side of me. All right. When you were a child, kids, did you usually sit on the floor? Yeah, it's actually, I think it's a psychological fact. Children loves to sit on the floor, and it is a playground. It seems to be a playground. So we have that tendency as a kid to sit in the floor and play whatever we would like to. That's good. All right, so speaking part 2, according to IELTS. Okay. So here's a topic you have to speak for 2 minutes, and you have only 1 minute for the preparation. The topic is a time when someone apologized to you. You should say when this happened, something happened to you, and what you were doing in the time, who apologized to you, and explain why they apologized to you for that matter. Think about this topic for 1 minute. Now you have to speak for 2 minutes, so your time starts now. Start speaking for 2 minutes. Well, the incident that happened to be apologistic situation, it was happened a long time ago, and I forget the reason behind it. But as far as I remember, that it was a very silly matter, and the opposite person was my close friend from my university life. And later we paused our friendship for a while so that we could understand and observe why we had that situation. And after a very long time, I think 2 or 3 semesters later, we apologized face to face without any reason. From my perspective, I would say, like, since the world is very small and we have to face a lot of people, I believe that apologizing to each other is not a very big deal. Later, we apologized sincerely, say sorry to each other, and had a cup of tea and gossip a lot of different things. So that's how we minimize our situation as well as the sorry thing. And from that moment, I realized that apologizing is something that might be seems to be lower yourself, but in a sense, it's something that enhance your characteristic, that she has that ability to say sorry, and it is a very big thing in our life, so that we could continue our life in a big way, since we have a very long way in our professional life as well as personal life. Thank you very much. Speaking part 2 is over, so I'm going to ask you some question on this topic. What kinds of people are most likely to say sorry in your country? Well, it is quite underestimating, because from my country, people do not like to be say sorry at first.
they seem that I am proud of it. I have not done nothing wrong, but in reality, it is not. It doesn't matter as long as you say sorry first. After all, we have to be continuity. We have to be maintain our continuity and talk to a person who are important in our life. Everyone is a part of our life. It doesn't matter the time, how long they are attached with us. So it depends. In what situation do you think people need to say apologize to anybody? Yeah, I think there is a moment when we sit for a last moment in our life, on the journey of our life. That's the death moment, passing deathbed. I think that moment, every person realized that we should have said sorry before, so that that person seated on me, beside me, and take care of me. Thank you very much. Your test is over. Dear viewers, আমাদের স্টুডেন্টকে কিন্তু আমরা আইএলটিএস এর বিভিন্ন পয়েন্টে তিনটি স্টেপ থাকে। আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট যদি আপনি দিয়ে থাকেন তাহলে আপনি অবশ্যই পরিচিত আমার কথার সঙ্গে। আপনাকে তিনটি পার্টে প্রশ্ন করা হবে, পার্ট 1, 2 and 3। আমি কিন্তু সেম নিয়ম অনুযায়ী আমাদের স্টুডেন্টকে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করেছি। তিনি কোনো হেজিটেট ফিল ছাড়াই মনের মতো করে কথাগুলো বলে গিয়েছেন। আপনারা যারা আইএলটিএস পরীক্ষা দিয়েছেন প্লিজ কমেন্ট উল্লেখ করবেন আমাদের স্টুডেন্ট এখন কিন্তু আইএলটিএস এর কোর্স করেন নাই, তিনি সবেমাত্র বেসিক ইংলিশের স্পিকিং এর লিসনিং শেষ করেছেন, রাইট? রিডিং পার্টে বর্তমান অবস্থা, রাইটিং শেষ হয়েছে। তার মানে উনি আমাদের নিয়ম অনুযায়ী তিনটি আমাদের কোর্স রয়েছে বেসিক ইংলিশ প্রোগ্রামে, স্পিকিং এন্ড লিসনিং, রাইটিং এন্ড ভোকাবুলারি, রিডিং এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে বর্তমান উপস্থিত দুটি কোর্স শেষ করার পর এখন আমরা আইএলটিএস শুরু করি নাই। আপনার কমেন্টসে উল্লেখ করবেন আমাদের স্টুডেন্ট স্পিকিং টেস্টে কেমন পেতে পারে। যদিও আমরা এখন আইএলটিএস শুরু করি নাই, আমাদের ফাউন্ডেশন প্রোগ্রামে আমাদের স্টুডেন্ট যেভাবে মনের মতো করে ইংলিশ কথা বলতে পারছেন, ইটস সাপোজ টু কত হবে এটা আমি বলতে চাচ্ছি না। প্লিজ মেক শিওর আপনি একটি কমেন্টস উল্লেখ করবেন। সো আপনার অনুভূতি কেমন আজকে যে আপনি এত সুন্দরভাবে কোনো প্রকার ইংলিশের ভুল ছাড়াই মনের মতো করে ইংলিশ গোছায় বলতে পারছেন, বাংলার মতো করে ইংলিশ বলছেন? Well, I think it is a very great achievement of mine. I'm already, as I have mentioned, that I have done my graduation on English. Okay. But there is a lacking part that always encountered me, that why I cannot speak English properly. Okay. In our academic journey, if I'm sorry for being detailed, আমাদের একাডেমিক জার্নিতে যেটা হয় যে ইন্টারভিউ অথবা কোনো প্রেজেন্টেশন বাদে আমরা ইংলিশে তেমন একটা কথা বলি না। বাট when it comes to be seated as a IELTS স্টুডেন্ট, আমাদের মধ্যে ফার্স্ট টেনশন থাকে যে আমি কিভাবে ইংলিশে কথা বলবো, কারণ আমাদের মধ্যে সেই প্র্যাকটিসটা নেই। যদি আমরা 12 বছর ধরে ইংলিশে কথা বলতেছি, পড়াশোনা করতেছি, বাট ওই যে কথা বলার যে স্কিলটা, সেইটা খুবই রেয়ার থিং। অ্যান্ড বিএনবি, আলহামদুলিল্লাহ, আই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউসড বিএনবি by one of my close friend, that মানে এই সিচুয়েশনটা এমন ছিল যে আমি বসবো, আমি আইএলটিএস দিব কি দিব না, যেহেতু গ্র্যাজুয়েশনের সময়টা চলে আসছে। আমার ফ্রেন্ড বলছিল তুই দে, চেষ্টা করে দেখ, যদি হয়, ইউ হ্যাভ দ্যাট পটেনশিয়াল অ্যান্ড সিন্স ইউ হ্যাভ দ্যাট এনথুজিয়াজম অফ বিং আ প্রফেসর, সো ওয়াই নট ইউ শুড ট্রাই। বললাম ফাইন, ওকে, ওয়াই নট, আই গো উইথ ইউ। অ্যান্ড সে বললো আমার সাথে তাহলে বিএনবিতে চল। দেন I have the tendency of observation. Let me introduce first myself. আগে আমি নিজে যাবো, দেখি কি অবস্থা, দেন আপনি কেমন ফিল করলেন আসার পর? The journey was amazing. যা আপনি দেখেছিলেন বা বর্তমান আমাদের দেশে যে আপনি যেমন একটা যদি অ্যাড করি আপনার কথার সঙ্গে, যে আমাদের দেশে 12 বছর আমরা ইংলিশ শিখতেছি, ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট, কিন্তু আমার জন্য যা লাগবে সেটা কিন্তু নেই। রয়েছে কি পাস করার জন্য যেটা আছে। সরি ফর দ্যাট, বিকজ এটা বাস্তব কথা বলতেই হবে আমাকে, যে পাস করার জন্য যেটা আপনার লাগবে ওই সিলেবাস ভিত্তিক আমরা পড়াশোনা করছি। আমরা একটা জিপিএ লাগবে, কত? জিপিএ 5, অথবা ভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিব, কি কি প্রশ্ন গত বছর এসেছে সেই আঙ্গিকে আমি একটা সিলেবাস শেষ করছি, নট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। দ্যাটস ওয়াই আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ খুঁজে পাচ্ছি না। আর বিএনবিতে আমরা কি করছি, পরিপূর্ণতা দিচ্ছি আপনার ভাষাগত, যে কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ কিভাবে আপনি এগিয়ে যাবেন, যার কারণে আপনি একটি অ্যাডভান্স লেভেলের স্টুডেন্ট, আপনি নিজেকে দ্রুত তৈরি করতে পেরেছেন। যে একটু দুর্বল তার কারণে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, কেন? এখানে স্টেপ বাই স্টেপ ডিজাইন করা আছে। এভরি স্টুডেন্ট হ্যাজ দ্যাট সেম ইকুয়াল
practice. I mean, teachers and instructors as well as you observing us that if that person can do, you can do too. I mean, equity and equalism both are imposing on us, maintaining on us. And That is a another good thing. একটা পয়েন্ট হচ্ছে যে আমরা যখন এক সপ্তাহ পর একটা লেভেল টেস্ট নিচ্ছি, আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এই 12 জন আমাদের ব্যস্ত অনেক অল্প সময়ের মধ্যে অল্প স্টুডেন্টকে আমরা তৈরি করি, বিকজ ওয়ান আফটার অ্যানাদার কথা বলার জন্য 20 জন 30 জন কিন্তু আমরা ব্যস্ত তৈরি করার ইচ্ছাও আমাদের নেই। এই যে কাছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 12 জনের মধ্যে কয়জন লেভেল 2 তে যাচ্ছে, এর মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করা যাচ্ছে যে 5 জনের একটু উইক আছে, আপনারা একটু থাকেন নিজেকে তৈরি করে, এই যে তৈরি করে তারা আবার পরবর্তী লেভেলে যাচ্ছে। এই পার্টটা আপনার কেমন লেগেছে? এইটা আমি বলবো এটা খুবই ভালো একটা অবস্থা, চিন্তা বলবো। কারণ আমাদের স্কুলে যেটা হইতো, আমি যেহেতু কাকুলি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে আসছি, সো আমাদের টিচার একটা করতো কি উইকে এক্সাম নিত ফ্রাইডেতে। আই মিন স্কুল অফ ডাজন্ট ম্যাটার, তুমি আসবা এক্সাম দিবা চলে যাবা। অ্যান্ড ওই ব্যাপারটা যখন আমি বিএনবিতে এসে দেখছি, আই ফিল লাইক ওকে আম লিভিং অন মাই ফার্স্ট লাইফ, অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি গুড থিং। আই মিন আমার প্র্যাকটিসটা কতটুকু, আমার স্কিলটা প্রয়োজন কিনা, আমি আরও কীভাবে প্র্যাকটিস করলে আমি টিচারকে ই করতে পারবো, ইমপ্রেস করতে পারবো, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাকে ইমপ্রেস করতে পারবো, ওই কনফিডেন্সটা গ্রো হচ্ছে। এই কনফিডেন্সটাই মেইনলি আমাদের স্পিকিং এর জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং মেইন পরীক্ষা এটা খুব ভালো রেজাল্ট আশা করি। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে এসেছি। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আপনারা যারা আইএলটিএস নিয়ে বা স্পিকিং ইংলিশ নিয়ে এখনো চিন্তিত, বিএনবি তো আছে না, জয়েন আস। আমাদের স্টুডেন্ট যদি নিজেকে যে লেভেল থেকে আজকে তার হায়ার লেভেলে তার বর্তমান অবস্থান তিনি পেরেছেন, এবার আপনিও পারবেন। তিনি মানুষ, বাংলাদেশি, আমরাও তো বাংলাদেশি, রাইট? সো বিএনবি আছে আপনার পাশে। আপনি আসুন, শুরু করেন নিজের জার্নিকে আমাদের সঙ্গে। ইনশাআল্লাহ আমরা মিলে তৈরি করবো একটি নতুন বাংলাদেশ। দেখা হবে পরবর্তী আরেকটি সফলতার গল্পে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।